హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ హరికాంత్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి పీచు మిఠాయి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నా. చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఇది చూడండి ఒకసారి ఇది ఎలా తయారు చేస్తున్నాను. ముందుగా ఒక ఐరన్ టిన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. దీన్ని కట్ చేసుకుందాం. మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను. లెవెల్ కోసం ఒక డబ్బా మీద మార్కర్ పెట్టి రౌండ్గా తిప్పితే అదే మార్క్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ మార్క్ చేసింది కట్టర్తో కట్ చేస్తున్నా. చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, చేతికి తగిలితే ప్రమాదం. కింద బేస్ కోసం పెడుతున్నాను ఇవి. డబ్బాకి సెంటర్ చూసుకుని హోల్ చేసుకుందాం మోటార్ ఫిట్ చేయడానికి. మోటార్ వైబ్రేషన్ ఊడిపోకుండా ఎంసీలు అతుకుతున్నాను. దీనికి సపోర్ట్గా క్లాంప్ కూడా వేద్దాం. మరొక చిన్న ఎంటీ పెయింట్ డబ్బా తీసుకుందాం. దీనికి కూడా సెంటర్లో ఒక హోల్ చేసి చుట్టూ రౌండ్గా కట్ చేసుకుందాం. చూడండి నేను ఎలా చేస్తున్నానో అలాగే చేయండి. చూసారుగా రౌండ్గా హోల్స్ కూడా పెట్టాను చుట్టూ.
ఒక నట్టు బోల్ట్ తీసుకుందాం మోటార్కి ఫిక్స్ చేయడానికి. కనెక్ట్ రోడ్ వేస్తున్నాను జాయింట్ కోసం, కప్లింగ్ కోసం మోటార్కి దీనికి. మోటార్కి పెట్టి టైట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది. స్విచ్ అతుకుదాం కంట్రోల్ కోసం. ఈ వైరింగ్ చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. నెగిటివ్ డైరెక్ట్ ఇచ్చేయడం, పాజిటివ్ కట్ ఆఫ్ చేయడానికి స్విచ్కి సెంటర్లో ఇచ్చి మోటార్కి ఇవ్వడం. స్విచ్ ఆన్ చేసి చెక్ చేస్తున్నా, చూడండి ఎలా తిరుగుతుందో. స్టవ్ తీసుకుని స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకుని ఓన్లీ షుగర్ మాత్రమే వేయండి, వాటర్ మిక్స్ చేయకూడదు. షుగర్ వేసి మెల్లగా అలా తిప్పుతూ ఉండండి లిక్విడ్ టైప్ వచ్చేలాగా. చూసారుగా ఇలా రావాలి లిక్విడ్ లాగా. ఫస్ట్ మోటార్ ఆన్ చేసుకుని తిరుగుతూ ఉండగా మెల్లమెల్లగా స్లోగా వేస్తూ ఉండండి అది ఆ లిక్విడ్ని. రెడీ అయిపోయినట్టు. చూసారుగా తయారైపోయింది. చాలా ఈజీ, మీరు కూడా ట్రై చేయండి.